So here we are going to review the important topics of your degree electrodynamics. ഇതൊരു ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യാണ്. So first of all we can discuss the electrostatic case. So in the electrostatic case, this charge is stationary. So we know that an electrostatic field is produced by a stationary charge. So the region around a point charge where another charge experiences a force of attraction or repulsion is called an electric field. So the strength of this electric field is measured by a quantity called the electric field intensity. So suppose we have a charge Q over here. Then the electric field intensity at a distance r from this charge is given by is equal to 1 over 4 pi epsilon 0 Q divided by R. So this is a vector quantity and having a direction along R cap. So this is called electric field intensity or just electric field. So this you already പഠിച്ചതാണ്, നമ്മൾ Coulomb's law derive ചെയ്തതാണ്. So if we place another charge Q over here, then the force experienced by the charge capital Q is Q times the electric field. Or we can write the electric field as force divided by Q. So suppose we have placed a unit positive charge over here, then the force is E itself. So electric field intensity at a particular point is the force experienced by a unit positive charge placed at that point. So these are familiar to you. And the important principle of this electrostatic case is the Gauss's law. So which is given by the flux is equal to Q divided by epsilon 0. So the flux can be written as closed integral E dot ds. So this is equal to Q divided by epsilon 0. So we can apply the Gauss's divergence theorem over here. So the Gauss's divergence theorem is given by the closed surface integral of a vector function A is equal to the volume integral of the divergence of that vector function. So here we have E dot ds, and according to Gauss's divergence theorem, so instead of A, here we have E. So the vector function here is E. So this is equal to the volume integral of the divergence of E. So this is equal to Q divided by epsilon 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്: ലാംഡ, സിഗ്മ ആൻഡ് rho. Lambda is the line charge density which is equal to dq by dl, and sigma is the surface charge density which is defined as dq by ds, and rho is the volume charge density which is defined as dq by d tau. So d tau is the volume element and ds is the area element. പക്ഷെ നമ്മൾ ഗ്രിഫത്തിൽ ലാംഡ, സിഗ്മ, റോ ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ചെയിൻ അതിൽ ഇതിന് റോ എന്ന് തന്നെയാണ്. ഇതിന് റോ എസ് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്നും ഇതിന് റോ എൽ എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡി ക്യു ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റോ ആസ്, സപ്പോസ് വി ഹാവ് എ വോളിയം ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് എ വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി റോ, then rho is equal to dq by d tau, and this is the elemental volume d tau over here, and this is the charge of this volume element. So we can have dq is equal to rho times d tau. Then the end charge q of this distribution is equal to integral dq, which is integral rho d tau. So substituting this over here, we will get del dot E d tau is equal to integral rho d tau by epsilon 0. So this epsilon 0 can be taken
into the integral, and therefore we have del dot E d tau is equal to integral rho by epsilon 0 d tau. So we have volume integrals on both sides, and we can cancel them, and we will get del dot E equal to rho by epsilon 0. So this is the first Maxwell equation. First Maxwell equation. So this is true for both static and dynamic case. So now we can discuss the second Maxwell equation in the case of electrostatic alone. And you have already studied that electrostatic field is a conservative field. Electrostatic field is a conservative field. That means the work done by the electrostatic field along a closed path is 0. So that we can conservative field. So we can write closed integral E dot dl is equal to 0. നമുക്കറിയാം കൺസർവേറ്റീവ് ഫീൽഡ് ആകുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് വർക്ക് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഡോട്ട് ഡി എൽ ആണ് 0 ആവുന്നത്. ഇവിടെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ ടൈംസ് ഇ ആണ്. So Q can be taken out. So this integral E dot dl is equal to 0. So, and applying the Stokes theorem. So you must have learned the Stokes theorem, which is the fundamental theorem of curls. So we have already seen the Gauss's divergence theorem. This is the fundamental theorem of divergences. So this connects the surface integral and volume integral. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്റ്റർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, ഡി എസ് വെക്റ്റർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു സ്കേലാർ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഡെൽ ഡോട്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കേലാർ ആണ്, ഡി ടോ സ്കേലാർ ആണ്. സോ ദിസ് Gauss's divergence theorem connects the surface integral and volume integral. So similarly, the Stokes theorem connects the line integral and the surface integral. So according to Stokes theorem, the line integral, closed line integral of a vector function A is equal to the surface integral of the curl of the vector function. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം എ ഒരു വെക്റ്റർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. എലിമെന്റൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വെക്റ്റർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അതുപോലെ എലിമെന്റൽ ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വെക്റ്റർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഏരിയയുടെ ഡിറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ടു ദാറ്റ് പ്ലെയിൻ സർഫസ് ഏരിയ ആണ്. പക്ഷെ വോള്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കേലാർ ആണ്. അപ്പോൾ ഡെൽ ക്രോസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്റ്റർ ആണല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഒരു വെക്റ്റർ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് 2 വെക്ടേഴ്സ് ഒരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് റൈറ്റിലും അങ്ങനെ കിട്ടണം. അപ്പൊ സോ ഡി എസ് സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് del cross A is a vector, ds is another vector. So we have to get a scalar quantity over here. So del cross A dot ds. So similarly we can write closed integral E dot dl is equal to the surface integral of del cross E dot ds equal to 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ 0 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്റഗ്രൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. del cross E is equal to 0. So this is the curl of the electrostatic field. So the curl of the electrostatic field is 0 since the electrostatic field is conservative in nature. So ഇതിനെ നമ്മളൊരു മാക്സ്വെൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കില്ല, കാരണം ഡൈനമിക് ഫീൽഡിൽ ഇത് ട്രൂ അല്ല, ഇതിന് ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡെൽ ഡോട്ട് ടി എഴുതിയത് ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് del dot T is equal to rho by epsilon 0 is true for both static and dynamic case, and therefore it is called the one of the Maxwell equation. So del cross E is equal to 0. So the first Maxwell equation gives the divergence of the electrostatic field, so which is true for both static and dynamic case. But del cross E is equal to 0 only for an electrostatic field. So now we can discuss the magnetostatic cases. So we know that an electrostatic field is produced by a stationary charge. So if that charge is moving with a constant velocity,
Charge is not stationary, it is moving with a constant velocity. When the charge moves, there is a current flow. So since the charge is moving with a constant velocity, the current here is steady. So this produces a magnetostatic field. So the source of the magnetostatic field is a steady current or a charge which is moving with a constant velocity. So this produces a magnetostatic field, and you must have learned the Biot-Savart law also. And the important principle of this magnetostatic case as the Ampere-Circuital theorem. Ampere-Circuital theorem. So according to this, the closed line integral of a magnetostatic field as mu0 times the current enclosed. Mu0, and you must have learned the applications of this as well. But we will discuss it just. And then the curl of the magnetic field. And so here we have to apply the Stokes theorem. So this is the closed line integral of a magnetic field, and according to Stokes theorem, this is equal to the surface integral of the curl of equal to mu0 I. But ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ line charge density, surface charge density, and volume charge density define ചെയ്തതുപോലെ here we have line current density, surface current density, and volume current density. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെഫിനിഷനിൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഈ ലൈൻ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് കറണ്ട്. പക്ഷെ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് എ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി. കാരണം അതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട്, ഡിറക്ഷൻ ഉണ്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഒബേ ദി ലോസ് ഓഫ് വെക്ടർ എഡീഷൻ. അപ്പം അത് കറണ്ട് ഒരു വെക്ടർ അല്ല, നമ്മളൊരു സ്കേലാർ ആണ് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടർ ആണ്. അതെങ്ങനെയാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഈ ജെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഡി ഐ ബൈ ഡി എ ആണ്. ദി കറന്റ് ഫ്ലോയിങ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇൻ എ ഡിറക്ഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി ഫ്ലോ ഓഫ് കറന്റ്. അപ്പൊ കറന്റ് ഒരു വോളിയം എലിമെന്റിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടാവും. ഒരു വോളിയത്തിലൂടെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് അതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യൂബിക്കൽ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലൂടെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്താ കണ്ടില്ലേ, ഒരു സ്ക്വയർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്ട്രക്ചറിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഈ ഏരിയ, സോ കറന്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇൻ എ ഡിറക്ഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി ഫ്ലോ ഓഫ് കറന്റ് ആണ് ജെ. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഡിഗ്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡി ഐ ബൈ dA is equal to J. And similarly, K is equal to the current per unit length in a direction perpendicular to the flow of current. അപ്പോൾ അതായത് സർഫസ് എലിമെന്റിലൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡിറക്ഷൻ ആണ്. സോ ഡി എൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ. സോ ഡി ഐ ബൈ ഡി എൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്, ഇവിടെ ഡി എ പെർപെൻഡിക്കുലർ. സോ ദിസ് ഇസ് ദി expression for K, and similarly I is the current itself. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കറന്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിന് വോളിയം കറന്റ് ഡെൻസിറ്റി എന്നാ പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് കറന്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്, then we call it as surface current density, and this is current itself and we call it as line current density. അപ്പൊ അതിനൊരു റീസൺ ഉണ്ട്. This line current density is related to the line charge density according to the expression I is equal to lambda V. So similarly, the surface current density K is related to the surface charge density according to the expression K is equal to sigma V. So here V is the velocity of the charges, and the volume current density is related to the volume charge density according to the expression J is equal to rho V vector. അപ്പൊ നോക്കിക്കേ, ഇതില് ഈ ലാംഡ സിഗ്മ റോ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റീസ് എല്ലാം സ്കേലാർസ് ആണ്, പക്ഷെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ആണ്. സോ therefore I, K, J are vectors.
So the line current density I vector is equal to a scalar lambda into velocity vector, and surface current vector k is equal to the scalar sigma into the velocity vector, and the volume current density vector j is equal to the volume charge density vector times the velocity. Here rho is a scalar. നമുക്കറിയാം സ്കേലാർ ഒരു വെക്റ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get another vector having the magnitude rho into v and the direction same as that of the velocity vector. So ikj യുടെ direction എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റിയുടെ അതേ ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ജെ എ ഡി ഐ ബൈ ഡി എ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് നമുക്ക് ഡി ഐ, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് എ വോളിയം കറന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ with an elemental volume d2 over here, and suppose di is the current of that, then di by dA is equal to j. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏരിയക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന നൊട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം, എസും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഡി ഐ ബൈ ഡി എസ് എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല. നേരത്തെ നമ്മൾ ഡി എസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. യു ക്യാൻ യൂസ് ബോത്ത്. സോ ഡി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ ഡോട്ട് ഡി എന്നോ ജെ ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്നോ എഴുതാം. So integral di is equal to integral j dot ds or j dot da. So ഏതെങ്കിലും ഒരു നൊട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. A is the perpendicular area here. So ഇതിന്റെ ഏരിയ A അല്ലെങ്കിൽ S ds അല്ലെങ്കിൽ dA എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇത് നമ്മളുടെ ആംബിയസ് സർക്യൂട്ടൽ തിയറത്തിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആംബിയസ് സർക്യൂട്ടൽ തിയറത്തിന് സ്റ്റോക്സ് തിയറം വെച്ചിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. Integral del cross b dot ds is equal to mu 0 I is integral j dot ds. So both are surface integrals. So we can take mu 0 inside. Mu 0 is a constant, and therefore surface integral del cross b dot ds is equal to surface integral mu 0 j dot ds. So cancelling surface integrals on both sides, we will get del cross b is equal to mu 0 j. So this is for a magnetostatic field. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ മാക്സ്വെൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല. മാഗ്നറ്റോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡിന് മാത്രമാണ്. ഡൈനമിക് ഫീൽഡ് ആകുമ്പോൾ ഇതിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ടേമും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് ഡെൽ ക്രോസ് ബി കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ഡെൽ ഡോട്ട് ബി കിട്ടണം. സോ വി ഹാവ് ഫൗണ്ട് ഡെൽ ഡോട്ട് ടി, then del cross E, del cross B. Then we have to get del dot B. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് phi E is equal to integral E dot ds. So similarly magnetic flux is equal to integral B dot ds. So we know that in the case of a magnetic field, the magnetic field lines form a closed loop. So suppose we have taken an area. So the number of field lines entering is equal to the number of field lines leaving the area. So the flux entering the area is equal to the flux leaving the area. So the closed integral of b dot ds, നമ്മളൊരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് എടുക്കുകയാണ്. അതായത് ഒരു വോള്യൂം, അതായത് നമ്മളൊരു സ്പിയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യൂബോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, സോ വാട്ട് എവർ ഫ്ലക്സ് എൻട്രിങ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദി വാട്ട് എവർ ഫ്ലക്സ് ലീവിങ് ദി വോള്യൂം. അപ്പോൾ അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വോള്യൂം എൻക്ലോസ് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ ഒരു സ്പിയർ, അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു വോള്യൂം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യൂബ് അതിനകത്തൊരു വോള്യൂം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിനകത്തുള്ള ഫ്ലക്സ് എൻട്രിങ്ങും ഫ്ലക്സ് ലീവിങ്ങും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് എൻട്രിങ് മൈനസ് ഫ്ലക്സ് ലീവിങ് ആണ്, അത് 0 ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദി നോൺ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ് ഇൻ നേച്ചർ. സോ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ബട്ട് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഇസ് ക്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ 0. അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് അല്ല, ഇതർ ഡൈവേർജിങ് അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർജിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ കേസിൽ 0 അല്ല. ബട്ട് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇറ്റ് ഇസ് 0 ആൻഡ് therefore there are no magnetic monopoles. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ കേസിൽ
നമുക്ക് മോണോപോൾസ് ഉണ്ട്. ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈവേർജിങ് ആയിരിക്കും, ഡൈവേർജൻസ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇനി ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ Q/ε0 നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും, അത് കൺവേർജിങ് ആണ്. ഡൈവേർജൻസ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺവേർജിങ് ആണ്. പക്ഷെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ കേസിൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ B.ds is equal to 0. So applying Gauss's divergence theorem over here. So the closed surface integral of a vector function is equal to the volume integral of the divergence of the vector function. So del dot B, volume integral del dot B d tau equal to 0. So that implies del dot B is equal to 0. So this implies that there are no magnetic monopoles. So the divergence of the magnetic field is 0 since there are no magnetic monopoles. So the physical interpretation of this statement is that there are no magnetic monopoles present in the nature. പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് മോണോപോൾസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഡെൽ ഡോട്ട് ടി പോസിറ്റീവ് ആവാം, ഡൈവേർജ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽ ഡോട്ട് ടി നെഗറ്റീവ് ആവും, കൺവേർജ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദർ ആർ നോ മോണോപോൾസ് പ്രസന്റ്. So we have 4 equations in the case of static fields, which is del dot E is equal to rho by epsilon 0. So this is same for the dynamic field also, and del dot B equal to 0. So those two divergence equations are same for the dynamic case, and therefore these are Maxwell equations. But del cross E is 0 for static case, and del cross B is equal to mu 0 J for static case, and these equations are not same for the dynamic case. So we can get another equations for the curl of the electric and magnetic field for dynamic case in the next class. Okay, thank you.